theory. Now this will be the first lecture of physics that you will be connected to ophthalmology. So it's like an introduction to ophthalmology from the physical point or physiological point of view. We shortly discuss the physics of vision and the eye and explain the image formation by the eye and some explanation about the abnormalities in refraction of light, and visual problem. All of us, we can see only when there is a light enter our eye from that object. From the object surrounding, there will be light that stimulates our eye. And what is the light? Light is that part of the electromagnetic spectrum to which the human eye is sensitive. It is the visible part. The wavelength 400 to 760 nanometers. So this will be the electromagnetic spectrum, the gamma rays, X-rays, ultraviolet light, infrared, radar, FM, TV. These are all electromagnetic waves, but only that we can see is the visible part between the ultraviolet and the infrared. The light, there are two theories for the light. One of them says the light goes in straight line. One of them, the quantum theory, they say like quantum, or it's like a wave theory, okay? So the light the light is not straight, it's either wave or quantum, but when go through a space, it go directly, okay? When there is a difference in the intensity or in the refractive index of that medium will be changed, the direction of the light will be changed. In some opaque surfaces like mirror, the light will be reflected. And it will be reflected. What's the meaning of reflection in Kurdish? بلى تشدانا باش تشدانا يعني انعكاس بالعربية انعكاس. So the mirrors reflect the light. لو شوي إشكال يعني mirror كان بس سرش أساس إشكال reflection أو لايته إيداته ما يبينه. The transparent materials as glasses transmit it. But its direction will be changing. بلام الجلاس كان لو اقترع لو اشتانا كconsistency كي وكو consistency area كrefractive index air is 1. Refractive index of water or eye may be 1.33. So that there will be the direction will be changing. أما شيء refraction. Refraction بكودي عن شيء شكانه. And what about the color of the medium? For example, in opaque, in black medias, what will happen to the light? Absorption. There will be absorption. So incident light rays from light source, some of them will be reflected. Some of them will be absorbed, and some of them will be transmitted and refracted. How the retinal image will be formed? It's by refraction. Any ray
go to the nodal point, it will pass unrefracted. So there will be an inverted image in the retina. Inverted image يقدر بلا retina كدوائي بريد شاككات. Like this. So the sense of vision consists of three major components. How our vision, how the process of vision will happen. The eye that focuses an image from outside wall on the light sensitive retina. So the image will be on the sensitive retina, شبكية شعر. يعني tori شعر. The system of millions of nerves that carries the information deep into the brain. So from the retina, there will be special sense. There will be some nerve fibers that will transmit these impulses, these sensations to the brain. And the visual cortex, that part of the brain where it's all put together, in the visual cortex, in the occipital cortex. Blindness results from any one of the parts does not function, either the eye, or the transmission, or the cortex. Two major focusing components. The cornea is fixed. Regarding the eye, about the refraction, we have two parts. One of them is the cornea, has a fixed focus element. One of them is the lens. It's variable in shape and has the ability to focus objects at various distance. And the tears are most commonly thought of in relation to crying. Tears are meant to keep eyes wet and help you focus clearly. They also help protect the eyes from environment. About the topography of the eye, we have here the lacrimal gland that splits tears, and debris will be washed out, and there will be an elasticity or smoothity of the blinking, and nutrition for the eye, for the cornea, and for the sclera. This is called lateral canthus. This is the medial canthus. This is the eyelid and eyelashes, and we have puncti. So the tears will be drained here, secreted here, and drained or excreted from the punctum to the nasal mucosa. What about the anatomy of the eye? The anatomy of the eyeball is composed of, it's like a sphere. It's not really real sphere, but it has three coats. The outer fibrous coat, the sclera, and anterior, 1/5 or 1/6 of the anterior part is the cornea. The blood is transparent. Katenema, runatikantenea, the cornea also the cornea chia transparent. The cornea is the transparent part, and this the pupil, and the second coat is the vascular coat. The vascular coat is the uveal tissue, choroid, ciliary body, and iris. This is the uveal tract or uveal tissue. And we have the last part. Which is the inner nervous cord, which is the retina. أما الرتنا أما شيء لفت. The light enters and will be refracted. مثلا كيرفيتشرا كانت آيري ساعة كان بين قوسة وانيا قوسيكي درس كبوي رسمكي فيلدكي زور بيني دور بيني لبرو إيميج كان بلشوكي بيني لبرو نسرا this image is not real بس يعني بلشوكي بيني زلامة بلشوكي بيني مسافة كا يورو نسيكي كي أغورة لبرو كورنيا check عليها. The image of the wall will be smaller
and focus on the retina, on the fovea, center of the retina. 2/3 of the fraction is by the cornea and 1/3 is by the lens, human crystalline lens. And we have pupil. What is the pupil? نقطة الرشبينة وشوما شي أخوي. Vale? Very good. It's a central opening in the iris diaphragm. So what is the color of the eye will be directed by the cornea, by the iris, or by what? One of them. Which one? By the iris. Why some persons have black eye and some have blue, some have green? Because of يعني percent of melanin. Actually melanin زور تربع توخ تربع melanin كم تربع ثالث تربع. The cornea is the front layer of the eye. It's a dome shaped and it works by bending or refracting the light that enters the eye. The amount of refraction depends on the curvature of the surface and the speed of the light in the lens compared with that in the surrounding materials. The index of refraction is nearly constant for all corneas, but the curvature varies considerably from one person to another. لا توانا زوما كيتشاكر يقول إلى الدليل يدرس قدرنا كيف so the curvature of the cornea is different. Vale? كتان كيف بيتوتون كدوني محاضرة بس الدكتور فاضل تلفوني بوكر ديواني يعني لكات خويا حاضر بنا. So the pupil is the central opening in the center of the iris and acts as a gateway of light to enter the retina. And the pupil is constricted and dilated. So the size of the pupil will be changed according to the light. أقل light زود بالpupil check constriction أقل light كم به dilatation why؟ بلى؟ اگر کم به بوی لایت زیادتر بهتر شروع اگر زور بیاد چه مشکلیه با لایت زور بهتر شروع well so it's a reflex. We have light reflex, pupillary light reflex, and for the near work also there will be meiosis بلا كبشة كبتوانسي. So it expands in dim light and shrink in bright light. It appears black because essentially all of the light that enters is absorbed inside the eye. Under average light conditions, the pupil is about 4 mm in diameter. It can change from 3 mm in bright light to about 8 mm in dim light. And it's controlled by the iris muscle, sphincter pupillae and dilator pupillae muscles. That's supplied by the parasympathetic and sympathetic autonomic nervous system.
What about errors of refraction? If the cornea is curved too much, more than normal, the patient will be nearsighted or myopia. If there is not enough curvature, there will be hypermetropia. If there is unequal curvature, for example, between the vertical meridian and the horizontal meridian, there will be astigmatism. So these are three main refractive errors: myopia, hypermetropia, and astigmatism. What is this? This is the vitreous gel. This is the eyeball. This is the posterior segment, and this is the anterior segment. The anterior segment, we have cornea, we have anterior chamber, posterior chamber, human crystalline layers that are suspended by the zonules in the ciliary body. We have the macula, which is the center of the retina, and we have the fovea or fovea centralis, which is the center of the macula. It is the most sensitive part in the retina. The retina contains 120 million rod cells and 6 million cone cells. These are called photoreceptors, rods and cones. 6 million cone cells responsible for the daylight, responsible for the color vision, and it's mainly in the macula. While the rod cells are mainly in the periphery and responsible for the night vision. So these are the photoreceptors. When the light enters our eye, there will be light impulse or light energy. In the photoreceptors, there will be chemical changes, chemical reactions, and it will change it to electrical impulse. The electrical impulse from the retina, we have 1 million ganglion cells, which are the second order neurons after bipolar cell, which is first order neuron, and the axons of these 1 million axons of these nerves will enter the optic nerve and go to the lateral genicular body, then synapse and go to the occipital cortex. What is the role of the lens? Catechol ISP عدسة شاول لا أم عدسة بباشيش كويناكا. So this is the cataract. What is cataract is opacification of the crystalline layers. Either human or animals also can affect the iris. So what is the lens? It's behind the iris. This is the lens. It's behind the iris. It has a capsule, nucleus, and cortex. It's mostly composed of the fibers. There is no blood vessels in it. There is no nerves. Its nutrition is from the aqueous humor in the posterior chamber. So there is a capsule. There is lens matters, and these muscles. We have muscles in the ciliary body. These muscles contract when we look for near, and the lens will be relaxed and globular, more thick. So more thickness will be more power. But after the age of 40, this elasticity will be ceased, will be decreased. That's why we cannot see near well more and more, due to the elasticity of the capsule and some spasticity of the muscles. We talked about the presbyopia. This process of changing the power of the lens is called accommodation. Accommodation يعني تكيف يعني قوة جهة. راشو؟ لبرون accommodation اللي بنالله شنو كpower أكيد. Regarding the power of the eye, the eyes have a power about 60 diopter for the يعني وقع عدسيكي شخص درجة واحد. شاو؟ بنجاوبش وشخص درجة هي كام
أو تشكاش بيناتها باشا M plus 40 M plus 60 2/3 is by the cornea and 1/3 is by the lens. طبعا accommodation يعني powering extra زي النالكلا diaper has about 14 diopters of accommodation. At the age of 10 will be 10 and at the age of 40 it will be 3. At the age of 60 will be 0 or 1. Enough accommodation. كاتا presbyopia يعني age related يعني على قصر النظر الشيخوخة عن ضعف النظر الشيخوخة أي امرأة اللي جاي تشيله ولا بالسبب As we said, the retina is located at the back of the eye. The retina is a layer of tissue that transforms the light coming into the eye into the electrical signals. And these signals are sent to the brain. And the optic nerve is like it's a sensory nerve. يعني أول nerve هني لنا وجسمها معنا. عندك sensory nerve كهستا ولا كان من جوا. عندك special sense أو كل شيء وكو olfactory first cranial nerve كبون وكو second which is optic nerve second cranial nerve. cranial يعني كذا سروية somatic شواني ده spinal nerve. So there will be chemical photons of light cause chemical photoreaction changes in photoreceptors and which initiate an action potential. We have near point and far point. When the furthest point of clear vision is called far point. يعني هالشايب وأنا شايب 2 متر، شايب 3 متر، شايب 6 متر. يعني لو يريد 6 متر وهال بوينت كيبوده where the eye is at rest without accommodation. يعني بين accommodation كأنه كأو كاتب يلا far point. What about the near point? Near point أوه كإنسان maximum accommodation كنا ما شاف المفروض تقريبا 7 سنتيمتر لم نزيدها. أو أنا كبريز يعني مشكلتي يعني سيركي دور تركته يعني far point يعني دور تري. Far point is with near point is with accommodation. The far point is without accommodation. أماني refractive error يعني هي دور باش نابين accommodation كان بكاري أنا بود دورك. أو كاتا هندي كي correction كان بس ما abnormal. What about the fluids in the eye? The fluids in the eye, we have the aqueous humor and we have the vitreous humor. This is the eyeball, and we have the aqueous humor. لسيلي بديال السبع يتنا posterior chamber ليرو people away to one anterior chamber to the anterior chamber then to the angle of the anterior chamber to the trabecular meshwork to the Schlemm's canal. So this is the aqueous humor. And we have the vitreous humor, it's a gel, it's a fluid, 99% is water. بس gel fiber collagen fiber وشتيتي شتاء كلا it's responsible for the framework of the eyeball. يعني لو في جسد بقوة نبيت أو كشيء ده ولا بس شو كبته باشا بس الفوتوريسبتور كان منكف لها مرة ثناء فوتوريسبتوريتيا لسر اوبتيك نيرف نبليك بيلام لانسفو لسر اوبتيك نيرف فوتوريسبتوريتيانيا لبلوها قريب في البكي اواتر شوينة في مسافة جناي بيني بيلام لانسفو
بەڵام لەبەری تۆ بە هەردوو چاوەکانی باینۆکیولەرە چیەکە کەڤەری هەردوو چاوەکە ئەگەر سیر بکەن کاتە تۆ مەسەڵەن سێری هێراکەی بە چاوێک لە ئەنگڵێکەوە سێرەکە the other eye in another angle يعني every eye work in a different system and later the brain will make a fusion for this two different images يعني أجر بيك شاسيركي أو بيك شاسيركي سيركي مسافة بشتغل زور جون ليك جانا كان يعني بوي خلق بيلا على 3 dimensional نظام 6 dimensional و 8 dimensional هذا كيف هنا بس خويها 3 dimensional وانيا بولي باني ريش لبنو كانت بيك شاسيركي مسافة بدوريتك وقياس ناكا depth of perception النار يعني بس شتكان يميني كهنا بلان كاتب هدو شاسيركي وبتاعتي مهندك جهازي كاميري زول بكارين كاميري لما يسمى جهازي بنتا كان معناه بس كاميرتها بو كورنيو بدقيقي بو إلى همش أنا كان ولي كاتر رسمي لبنو أم بتشاو هذا كان شيء كان دو إيميجي جواز أبين بو إنه بديبلوبيا أو دبل فيشن وش كان جوان نبي بيسمع بشيء هيك بيسمع ب3 step هيك و 4 binocularity simultaneous perception هذا جاوا كليه كاتا يعني ببيلي سكند اللي هذا جاوا كليه كاتا ببيلي simultaneous perception fusion وبرين بتواني أمدوا تشيكا fusion يبقى و depth perception يشيبات أجر يكتوصفر خبيا سكوينت خبيا كتراكت خبيا جاوا كبشوي كتير بيني جاوا كتير بشوي كتير بيني وكوي دور أصلا سريع أما بالديبلوبيات very annoying and the patient cannot afford يعني تحمليناك يعني ناتواني مثلا إلا جاري وعي معلم أو شاهد أخذت شاكبتها شاكبتر it's as a temporary measure باشا more detail about the myopia. In myopic patients, either the eyeball is too long, okay, and the parallel rays are focused by relaxed eye to a position in front of the retina, and only the patient can see near objects. Distant cannot يلا ويلا نفسي. The brain power كتشيا شعر refraction بقوتها. Either the curvature of the cornea is more than normal, it's called curvature myopia, or the index of the lens is more than normal, or the eyeball is too low. So these are the causes of myopia. عندك شيء أكوار myopia كهي سيريري spasm أو شاوي هلا كنا معدوكا نصفك. Regarding the hypermetropia is various. Hypermetropia شلونها عكسي يعني either يمشي على خوي زور كرتا شورتا بونمونا. Most of the babies, most of the infants are born with physiological hypermetropia. أنا بقول شاي أنا شفته. شاي كم شفته لا بقول رأس مكان تروز اللي الله. In cases of the curvature of the cornea is less than normal, يعني the cornea is flat, steep near flat معناه بيعمل curvature hypermetropia. Either or the index of the lens is less than normal. Cartesian orientation causes mechanism myopia, hypermetropia, astigmatism هي كلا محاضرين الانسترومنت ذات العواني باسكين بعض ليش هالفكرة عنها بلا سليم. What about the astigmatism? What is astigmatism? Well, okay. So what it means? The corneal curvature is not equal. It's not a spherical. Look spherical here. When we know horizontal diameter, horizontal axis, horizontal curvature is not equal to the vertical curvature. شرني بصابت vertical و horizontal به لو أنا الأكسي بتراب لو أنا النواد بوسط واشتابه لو أنا مثلا سي بوسط وبيز به أما أنا بيعلن regular astigmatism. هاش irregular astigmatism أو أدواتر بس. What
what is the visual acuity? In the examinations, for example, when you go and ask the patient, what is your problem? لا أزالني. وكانت فحص سيركي ما سكيه. أو قال يا زلمة أخوي هستبيك أبيض شيء subjective. We cannot know that the patient have pain. مگر دم شاي لوجك مگر كوين راحت كوانيا. لبروا أما subjective. But the science كاتماني سايني نخوشي بيوزينه أو أما هستبيك. So the signs are objective that we detected, and the symptoms or the others are subject. What about the vision? Is it objective or subjective? Subjective. Visual acuity. when أخوشك عليه واحد فاهميني يعني ولا يسناقني ما يعني أخوشي واحد بيعمل مالينجرين يعني خوي والي كاتنابي ولمنا عن البوليس كيس المشكلة عنها يعني أوش تسيت وعين تسي كي يقول زاني أنا فعلا راسك يا راسك تعطيك من أخوشك عليه أوابيني أجر نيجيني ناتنا بلا يبيني يعني لو أنا بلا جسكا بلا أو أويا مثلا أويا كبلا تيا يعني اللي تريجيا مش يعني بلا يورولي يقدر على كجرالة تقدر دركة بس جالي بعيا خوين أخوشكات وأنا بلا ببيني بلا ناميني ماني هاي ديبرستا هاي أندر استيميشنا هاي مالينجرينا. So the visual acuity is a subjective test that we use a Snell chart and we ask the patient to بيران أماتشيا يعني هم إياه بيران إليتريني أمروا لكوي أو لكوي سروي فاروه لدوري شنكا لدوري 6 متر. This is the stand. لدوري 6 متر بيعمله أماتشيا أجر تواني لا تعرفوا شكل ببيني لدوري 6 متر يعني the visual acuity is 6/6 or by the American is 20/20 feet over 20 أنا ما أشوف متركا. إيش الطازة ترجع إذا كان ذات الشيء decimal test decimal يعني هذا ما نشوفه بلام بقول هنا شوف بصير شوف شنكا yeah so the normal visual acuity is 1 for example 612 is 0.5 نقول شغالنا 0.1 the VA is 0.1 0.2 0.8 0.9 like this okay so these are the visual acuity but how we compare it أجل نخوشك شاي طبعا هم ونوكيلر شاي كده أخين على رايت آي تأري بينوا إيش يلا هيك بينوا تعطي شاي شكل سر بستوار والمنا شاي في تري شش سر هشته وطبعا أوي شش سر أو مسافة شش متر أوي خواروا أو رزق بينيوت والمنا أجل نخوشك شاي شش سر هشته به how compared to normal the patient is 6/80. This ID, it should be seen from 18 meters. يعني إنسان normal لدوري 8 متر ويبينه أم لدوري 6 متر ويبينه. أما تست visual acuity تست يتم يعني auto refraction اللي هو كان فحصي كمبيوتري بيها refractive error كمان بيها. والمنبه ما نضجش أمان objective test. إنه جارن رتينوسكوب أمان كل خو معنا لا يتفهم جبل. بيطلبون من شاي راسي ناقص يده. شاي شبي ناقص. الناقص يكون ناقص يعني شيء. مثلا سفير معناه سلندر معناه. أو يعني كما يوبن بتشي كوركشن بن بس سلندر ماينس سلندر. واي ماينس سلندر تستعجل. هذا سكين كبوي يعني شيء كا ماينس دايفرجنس كا بلام هايبرمتروبيا كا كونفرجنس يعني بلس لينس كأوتو ريفراكشن كا بود أي كا على شيء راسي ناقصية سفيرة وناقص مثلا نيمي سلندر
اگر نیمی سلندر که یعنی استیگماتیزم که نیو درجه اما این چی باقی هر لسر ویژوال اکیوتی که یعنی یکم جربه کم دست بیه که بزنیم وی ای که چنه اگر وی ای نورمال بو هیچ ویژوال پروبلمی نبو عادتا هیچی بودانه بس correction يعني بياض refraction يبوكي minus ربع بوداني على باشن بس مثلا شوش لسر هجده بوبي بشوش لسر قامته ربع كتير بوداني subjective على إحساس شون بيبيني باشتري على باشتري بلان همين أبينن أوري لكوية والمهنا ناقص 0.75 بوداني أبي بشوش لسر شوش جوان أبيني واضح أبيني أقل بشي قورن زيادة كين زور فرق ناكا يعني يلا بي لبرو نخوشالين تو درجة غلاسكت شيء minus 4.75 diopter speed. سلندر کی بودانه روتر بینی یا نه یوهی ونه یلا بین میا فرقینه یعنی اوی بودانه کاتبو شوه اینا correctioni refractive error. There are some persons that don't like glass. على حسب ليني يعني أتوانم يعيش كم ويا قول من السلكي سربازينا وخويا حزين glassني. أنا شيء بوكي. We can use contact lens temporarily, but contact lens is complication خويا. But contact lenses most commonly used for cosmetic. يعني colored مثلا. هروها opticals بكاريات واني على باتي عينك. هروها جانب المثيرابيوتيك مثلا الدواء ليزيك نخرج ليزيك يا بياكي بوكي يعني بروسين كي بوكي كونتاكت لينس كي بوداني بيعمل باندج كونتاكت لينس بوي هيليني كي باشتر كابوي ايليت كدات وكريتو رابيني كورنيا نكت يعني هندي جار الروجينا كشتك بوجي كشتك يعني فكوتمان اوبتيكال. Other than this, we can do refractive surgery. Refractive surgery here, the surgery discari cornea, كاين discari lens, كاين implantation, كاين قوي أو refractive rate باش بدو visual acuity كي شاعر. يعني هنا خوشة مفروضة visual acuity 6/6 هيش completely نبي مشكلة نبي شو تكان جوا من ولا ديرو دانش أو أنا نبي وانيا يعني أوتشاو شو كيتا this is not normal. كانت refractive surgery ما هي كله refractive surgery أنا أمين PRK ليزي كوانيا كا لما كان research سيكورنيا كي بوي كا refractive راكينا منيو يبسي بغلاس نبي and this is one of the ways scope refractive surgeries. So the emmetropia, normal refractive state. Emmetropia, but EWM يعني normal refractive state. Emmetropia يعني abnormal refractive state. So emmetropia, normal refractive state, parallel rays of light from distant object at infinity are brought to focus on the retina when the eye is at rest. The duration material like تكون قوي infinity of it. أو infinity of it. So this individual can see sharply in the distance without accommodation. يعني فعلا emmetropia. In emmetropia, abnormal refractive state, parallel rays of light are not brought to a focus on the retina when the eye is at rest. So there will be change in the direction of the light. أواني ما بيعنى يعني أما لايت كالدورة وعطوا عشان أما بينصل rate of light. ليه أبي بفوكس؟ بريتنا وبلين سوا مسافة كابون من الأدوار 20 ملم أبي بفوكس. أواني hypermetropia يعني هي axial يعني تشاوكي عم بتشوكا مرتنا. كاتو focal point is behind the retina. In emmetrope is on the retina. In myope, the eyeball is too long, so the focal point will be in front of the retina. Is it clear? واضحة? Any question? Each percent عن هيدا الباري hypermetropia وما بيها. زور جاب چنجاري دوباره كينو بوي زيادة ليتير كنا چند سلايد كينو. So the defective of vision أو كسيلة بعشنا بينهم mostly due to refractive error. بس شرط نيها روبه. لاني مشكلة كورنيا هبه، لاني كتراكتي هبه، لاني مشكلة ريتنا هبه، لاني فيتريس هيموريج هبه، لاني diabetic retinopathy هبه.
بلا معنى كرفراكتيف ايرور يعني هي بين هول جوان تربيني يعني كبين هول يكون في شوكة مثلا ورا في حمر مسلم يعني يصير اشتكى كان جوان تربيني شو تقول هاي تاني لسنتر ورون ناش كانوا بس ولا هاي تاني لقراءة ورون زورتر أشكانوا and the patient have refractive error. With my more infants are hypermetropic physiologically by very the growth of the eyeball will be stopped at 3 years. يعني بس صالح خول جسم إنسان زورتر جورابي وأنا كاتي لما نعليه وبشوكي بلان زيادة لمس جورابي سر وكانتر. تقريبا head will be 70% يعني لصار كاتب نال دايك بلصار حفتح حسب فيور بتوع the head the brain. The eye is a part of brain. لبروا ليك صالح لا بلان كاتب دايك بيه ما حدنا بس كاتب جات سيصالح تر طب دروس فيور بتوع لو زيادة جولنا بيه بلان معاني hypermetropic ما يبي يعني هي هفتوز الجوران كارير ودا لا إيج لتشكاتك refraction چاوکه یان بینی نیست یان رفراکتیو گرایی چاوکه اوسته بطواوی at which age اوانی عینک تان هیا مثلا لوانی لکاتی آماده یشتاز زو گوری بیتان وانی بس دوایی لکلیه کم پیوستی پیوی around the age of 80 and 80 around the age of 80, it will be fixed. And it is within and it is drugged. باتريش لعمليته لين شابه سكين أواني كاستجماتيزم Utman, hypermetropia may be axial, may be curvature, may be index. Astigmatism sternocleidomastoid يعني astigmatism يعني هي oval دركية لهندك شمنها circle of less confusion will be focused on the retina يعني وأنا astigmatism يعني هذا طايت أو زور صارتنا بتقولوا عليه the circle of less confusion will be focused on the يعني عندك زي ترس مكان كواتواني ما يوبل فوكال بوينت كان يعني فار بوينت يعني زور مزيكا باش اما چی هم بودانی لنسکی ماینس هم بودانی بو اوی چی بکا دایورجنس بکا لایتا که دایورجنس بکا که اوها نبید که دایورجنس يتر فوكال بوينت كي اچه تسر رتم هايبرمتروبياش بعكسها فوركان بقوتها لايتي كتري بوداني يعني ضعيفة كورنيا كرفراكشني كما بلس لينس كان وداني كتشيبكا اي دي تشاو كبكا فوكال بوينت كي خاطر سيرفرت استيغماتيزم سلندريكال لينس عند وداني سلندريكال لينس بس انا سلندر باشا كيربيتشري لم اكسسا هي كيربيتشري لفيرتيكال نيتي فانيا ات فيرتيكال نيتي لا هوريزونتال هيتي اگر اما گلاس به parçayı kile ekliyor. O parçayı kile ekliyor. Karbonatçı bir de ser. Yere yere hiç retraction yok. Yani küçük ne bu böyle. De vertikal. Çünkü vertikal hiç kerpiçeliğini. La horizontal hayat. Kata hamu cylindrical mensakan. Refraction yani hep perpendicular to the axis. Max hayati. Ebru cylindrical lens ki bu da hani bu oy correction yapıyor.
هذا لينس هي بيلان تورك يعني سلندر وسفيل شكله وتورك هيك عينتي بناسي عينتي دو عينتي بداني ولا أبي لينس كوالي مكري لهمان لينسا باوري سفيل سلندر شيء تيار كهذا أنا استجماتيزم يعني هذا شيء مشكلة هنا كان لو أنا نخوش كان simple hypermetropic astigmatism here. يعني in one axis, for example, vertical axis is normal, while the horizontal axis is hypermetropic. Or simple myopic astigmatism. Or compound, yeah, هادوشي myopic, but the curvature is not equal. The curvature of the cornea, vertically and horizontally, are less than normal in hypermetropia, while is not equal. Or one axis is hypermetrop and the other is myop. This is called mixed astigmatism. And we have astigmatism with the rule and astigmatism against that. Normally, our upper lid and lower lid will press the eyeball. Level eyeballing hamuma, chia, the vertical curvature is more than the horizontal curvature. Level cornea toze sheo chi here, sheo oval here. Basha? Again, the Khoshaka astigmatism here, more than normal. The vertical axis is more than horizontal, it's called with the rule astigmatism. If it is reverse, it's called against the rule astigmatism. Is it clear? Little bit. واضحة؟ أتوان بيخو أنه لعملية كولا ينتريش برسل. Look to this picture. This is the topography of the cornea. Curvature cornea أمانة شيئا بيانا cold colors. Cold color curvature cornea ليرا كما. Hot colors curvature cornea ليرا زورا. أنا خوشانا astigmatism يعني سيرك ليرا چند diopter چل. ليرا هوتاك جوبا چند diopter سلو چوار. كاتا cornea چه steep in the vertical, more steep, flat in the horizontal. Abrahama with the rule astigmatism. أما شأن خوشانية بورمونا أما شيا compound hypermetropic astigmatism أما simple myopia أما mixed astigmatism أما compound myopic astigmatism focal point كان clear. We have another term which is anisometropia. Metropia يعني شيء؟ metropia يعني refractive state. Emmetropia شيء؟ emmetropia which one? Normal refractive state. Ametropia abnormal refractive state. What are the types of ametropia? 3 types. Hypermetropia, myopia, astigmatism. So what is anisometropia? Iso يعني شيء. ها؟ Isotonic, iso يعني equal. Okay. Aniso يعني non-equal. Anisometropia it means unequal refractive state. So anisometropia it means there is unequal refractive state between the two eyes. يعني شايف لشايف تفرقي يقدر يرتز spherical equivalent زيادة به أو بيانا anisometropia. لو أنا هذا كان myopia بن لو أنا هذا كان hypermetropia بن لو أنا كان normal بن أم هو دورانه والخوش هني كس بو خويا خويا
After cataract extraction, what's cataract extraction? وتمان cataract هي opacification of the lens. أو كساني opacification lens يعني بينين ينجو النابه باشا عندك جار لو أنا جرزور بخاله هم بينين كيف باش نابه affect the daily life activity, daily life activity, and affect the occupation. اگر یکم جار کم به لانی با گلاس و دوشتانه بوی بکار بید. اگر زیادی کرد لانی سرجری بود. سرجری کی چونه لنسکه لابه. لنسکه لابه که یالیم. So what will happen to the refraction of the eye? چی رویا؟ What? بله؟ refraction كما بيتها واني كاتنا خوشكت شي ليه أبي بهايبرمتروبيا يان ما يبقى إنما the lens is 1/3 of the refraction of the eye is by the lens كاللينس كمان لابد يجلس يصير refraction كمان نامين كاتنا خوشكت بهايبرمتروبيا. So how can we replace? Yes, by artificial lens. جاران كلينس نبو عينك كيستور دامرا نبو بأفايتي patient. يعني contact lens is such a implantation of an artificial lens inside the eye. داناني عدسة. داناني عدسة. بلان كإستا كنا فوشك عدسة وداني كلا يبي أو هيك الدويتش الصالين بالخير accommodation يا معاصرات. بلان هي ينقل هي منالة هي قورشة بولمونة. Those lenses that implanted may be monofocal. يك فوكسية تانية دورة كان أبينه بس وكاتا بولنسي كو intermediate جوانا أبينه أبي عينك يبكار هنا بولنسي. There are new evolution. بايفوكال هات دعي بايفوكال كخوي بيانو مالتيفوكال بس لا راسي بايفوكال بو بس مشكلة إلكترون انترميديت يجابو هالوس يجابو وشتاني هاو إسا ترايفوكال هيا إيدوف هيا كومالا يشكيتر هيا كا بين الخشكة علينا لأنتو حزكي مونوفوكال بيبو دور جوان ببينيو نزيك عينيك وكاي بيني مشكلة نيا يا you should pay more money بو أوي لنسا كتايبة تبو دا بريكا أو لنسا بو دورو نزيك إشبار شوكات دورو نزيك انترميديت. It's related to refraction. That's why I speak about this. We put for them trifocals, which is a new generation or age of lenses that the patient can see near, far, and intermediate well. Because when you remove the cataract, as we said, there is no accommodation. يعني تأسى إن نقشوا توي بزين لينسك دابني accommodation كاو وشاي خوما كا أتواني accommodation كا بودورو بونزيكو اشتكان أمي بجواني ببيني. For example, this is a lens implanted in the anterior chamber. This is a lens in the anterior chamber, but usually scientifically we put the lens in the artificial lens in the back. ليش وين اللي نسكت فعلا يعني؟ باشا؟ ليش وين اللي نسكت؟ استعمل شيء كي أم الإنسان زور جارة خنتوبه من سجنة كي جوربكي. بلا استعمل we put foldable lenses when we do phacosurgery. Lens keep chuk ليرك من keep chuk فينو lens كافين now behind the pupil. باشا foldable قد أكتب أخذته جيك. Any questions? في سؤال ثاني؟ بله آخر شيء أبديته أو بزن أم شوبة ثانية رأوا أم حاضرين ثاني وين رأوا